Derive the condition for a maximum efficiency of a DC generator. This is another important question. DC generator character of maximum efficiency of a DC generator. The maximum efficiency of a DC generator. We know that the maximum efficiency of a DC generator, this is called input by, this is called output by input. This is the power developed by WC is a constant loss. Power developed by the different efficiency, maximum efficiency of a DC generator. Then power developed, നമുക്കറിയാം this for various DC generator എന്ന് പറഞ്ഞു. DC generator means any type of DC generator, that is series ആവാം, that can be a series generator, that can be a series generator, that can be a shunt generator, can be a series generator, that can be a shunt generator ആവാം, that can be a compound generator. Any generator condition, any generator, ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, any type of generator നമുക്കറിയാം the different maximum efficiency, this is output, V into IL means this is output ആണ് output. Then these all are the input condition. Input WC means that is called constant losses എന്ന് പറയും. WC is called constant loss എന്ന് പറയും, constant loss of a machine. That is power flow diagramൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. That is power flow diagramൽ that is mechanical power. That is if you see before that we have to explain this mechanical, that is power flow diagram എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ power flow diagram, see these all are connected, no? Power flow diagram എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ for power flow DC generator means for mechanical to electrical power output. So if you are drawing a that is this, finally you will get as output, finally you will get output, this is the output. So in the case of a power flow of a DC generator, power flow of a DC generator, this is the power flow. Already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, class explain ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Power flow of a DC generator means mechanical power to electrical output. So this is the mechanical power for input power. Mechanical generator is delivering mechanical to electrical power. Mechanical power P, that is denoted as P in. We have P in കൊടുത്തു, input power mechanical, then mechanical losses ഉണ്ടാവും, mechanical losses plus iron loss ഉണ്ടാവും, mechanical loss, mech loss plus iron loss. We have mech loss to iron loss, we will get as power generated at the electric power developed in the armature. Next we have power, electrical power developed at armature, electrical power developed at the armature, which is can be EG into IA, അല്ലേ? EG into IA. നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും, electrical loss ഉണ്ടാവും. Now we have electrical loss. Finally we will have electrical output, power developed at the armature. Now we have power delivered, electrical power output. So this is the electrical power output, that is P out. This is the developed machine. But mechanical efficiency means mechanical input to mechanical output to mechanical input. Electrical power developed ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും, അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി this is mechanical efficiency, mech efficiency. Electrical power developed by mech efficiency, electrical efficiency, this is electrical efficiency. This is called mechanical efficiency. Mechanical efficiency means electrical power developed EG into EG IA divided by P in ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് പി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ EG IA ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് ഓവറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻ. ഇതാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു പി ഔട്ട് ബൈ പി ഇൻ, അതാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ
maximum power developed, power V into I mean power delivered. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് this is all of the output power plus loss, that is input power means input power plus losses ആണ് what is called as an output power. Input power ൻ്റെ കൂടെ losses we have to consider. So in the case of a machine for shunt generator, input power എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ shunt generator, in the case of a shunt generator, in the case of a shunt generator, input power means input power, that is power in, input power P in എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ P in is equal to V into IL plus I square L RA plus WC ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ VIL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആണ്. ഫോർ സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ. ഇനി സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എ സീരീസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ. ഫോർ സീരീസ് ജനറേറ്റർ ദിസ് ഈസ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ. ഇത് നമ്മൾ സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണ്. I have to discuss all these things. We have already discussed about all these things in the normal classes. സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻപുട്ട് പവർ ജനറേറ്റർ P in എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VIL ഉണ്ട് പ്ലസ് IL സ്ക്വയർ RA പ്ലസ് RSE plus WC ആണ് in the case of a series generator. Okay, that is in the case of a series generator. That is in the case of a series IL square അല്ല IA square into RA plus RSC plus WC ആണ് in the case of a series generator. Then that is in the case of series generator. Next we have series generator, then shunt generator, series generator, then compound generator is also there. Short compound and long compound ഉണ്ട്. So I am taking it as a short compound generator. For example ചിലപ്പോൾ short compound long compound എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. ഷോർട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ P in, that is P in is equal to VIL plus IA square into short compound ആണ് RA plus IA square RA ഉണ്ട് plus ISH we have to consider IL square RSE plus WC. This is for the short compound generator. ഇനി long compound generator ആണെങ്കിൽ we have to consider long compound generator ആണെങ്കിൽ P in is equal to V into IL plus IA square into RA plus RSE plus WC. This is in the case of a long compound generator. This is in the case of a short compound generator. This is in the case of a long compound generator. Plus IA square into RA plus RSC plus WC in the case of a short compound generator. So this I am considering on the case of ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will be difficult. So ഏതെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എടുക്കുക. സോ ഇൻപുട്ട് പവർ എടുക്കുക. VIL is common output power, VIL plus IL square RA. This is in the case of a shunt generator. For maximum efficiency, the change in efficiency will be, that is change in efficiency with respect to current, di by dIL will be 0. So if you are differentiating that in terms of IL, you will get as like this: VIL plus IL square RA plus WC into V division rule, that is current voltage, not voltage division, d by dt rule, the current division rule, differentiating with respect to A by B. So finally you will get IA square RA is equal to WC, that is IL square RA എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is called actually copper loss എന്ന് പറയും. Copper loss is equal to കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയും. ഇത് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് എല്ലാ മെഷീൻസിലും. കോർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോപ്പർ ലോസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജനറേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൊക്കെ കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ്. വെനെവർ കോപ്പർ ലോസ് ഓർ ഹീറ്റ് ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ IL സ്ക്വയർ കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു WC.
constant law IL square RI is equal to WC എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനാണ് what is called as a condition for maximum efficiency of a transformer എന്ന് പറയുന്നത്. condition for maximum efficiency of a generator എന്ന് പറയാം. in the case of a compound ആണെങ്കിൽ in the case of a long compound generator, so for compound generator ആണെങ്കിൽ therefore compound generator ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ in the case of a compound generator ആണെങ്കിൽ condition for maximum efficiency will be IA square RA plus RSE is equal to WC. This is in the case of a compound generator. Okay, this is in the case of a shunt generator. This is in the case of a IA square into RA plus RSE. Just compound generator RA, we have to consider RA plus RSE. IA square into RA plus RSE is equal to WC. That is in the case of a compound generator. Okay, that is in the case of a compound generator. Now idile namukku kandupidikan pattum, that is what is IL is equal to root of WC by RA. So maximum the current at maximum efficiency occurs means IL, maximum load current at which maximum efficiency, the load current at which maximum efficiency occurs will be root of WC by RA. Problem ചോദിക്കാറുണ്ട്, what is the condition for, what is the maximum current, what is the current at maximum efficiency? So IL is equal to WC by RSA. ഇവിടെ നമുക്ക് what is IA എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ WC root of WC by RA plus RSC ചെയ്താൽ in the case of a compound generatorലും maximum condition for current at maximum efficiency കിട്ടും WC by RA. So root of WC by RA will give the current at which maximum efficiency occurs. This is all a related thing. പിന്നെ നമുക്ക് ലോസ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസസ് ആണ് അല്ലേ. ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ലോസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ലോസ്, ഇലക്ട്രിക് ലോസ്, മെക്കാനിക്കൽ ലോസ്. ഓൾറെഡി പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് മീൻസ് കോറിലുണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോസസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോസസ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് പ്ലസ് അയൺ ലോസ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ലോസ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ലോസ് ആണ്. സ്ട്രേ ലോഡ് ലോസസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് windage loss, friction and windage losses. That is called friction losses and windage losses ആണ് what is called as a stray load losses എന്ന് പറയുന്നത്. friction losses and windage losses. stray load losses means friction and windage losses is what is called as a stray load losses എന്ന് പറയും. friction losses and windage loss എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് stray load losses എന്ന് പറയും. magnetic loss means iron loss ഉണ്ട്. electrical loss നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. mechanical loss, different types of losses of a DC generator are. പിന്നെ നമുക്ക് DC generatorൻ്റെ power flow diagram, we can also draw this diagram also. Okay, you can also plot this diagram also. power flow of a DC generator, you will get a maximum mark. What are the losses of a DC generator? So mechanical input, this input power flow diagram of a DC generator എന്ന് mechanical loss, iron loss, power developed in the armature, then electrical output power P out, mechanical input power P in. mechanical input power നമുക്ക് mechanical loss, iron loss or magnetic loss ഉണ്ടാവും. പിന്നെ electrical power developed in the armature, അവിടെ നിന്ന് electrical loss ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് electrical power output കിട്ടും. then mechanical efficiency, electrical efficiency and overall efficiency മൈനസ് ചെയ്യാം നോക്കാം. so what is overall efficiency? overall efficiency is equal to mechanical efficiency into electrical efficiency ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും overall efficiency കിട്ടും. mechanical efficiency into electrical efficiency ചെയ്താൽ നമുക്ക് overall efficiency of a machines കിട്ടും. okay, this is in the case of a DC generator, various losses considering the DC generator. condition for maximum efficiency, various losses of a DC generator.